Me, I'd be looking to sell. At what price? More. Much, much more. I don't know who you are or how you know these things, but one thing I'm sure of, you're in the wrong job. Here, call me tomorrow at 9 o'clock in the morning. I'd like to hear more from you. Are you ready for your big break? The East African, understanding the region. NTV, turning on your world. Good afternoon once again, and a very warm welcome to NTV at 1. We'll start right away with headlines. A 40-year-old woman is raped and beheaded in Gulu district. Reining in on indiscipline, the Minister for Disaster Preparedness, Musa Itweru, calls for the arrest of 4 rowdy South Sudanese refugees. Within the communities, look at communities, study communities, and be able to advise. And without using social workers, we can do lots of intervention. We can talk about immunization. We can talk about fighting poverty. As long as the social workers are not engaged in working with the people, influencing their thinking and understanding, then a lot of money goes down the drain. So the importance of a social worker in this world cannot be underestimated. We want to highlight and increase the visibility of social work. This is why we decided to host the conference in a country where the profession has for a long time not been recognized.
Now, a new telecom operator called Smart Telecom has entered Uganda's market. The firm's Chief Executive Officer, Abdelatif Busiani, has promised to offer the lowest call rates in the country. Smart Telecom's entry into the market is expected to increase the competition among the 6 telecom companies and consequently reduce the charges to customers. Today, nobody did it. We dare to do it. The same way we asked the East African to give us a name, we asked East African, what do you want? They said, we want to make a call without being under the pressure of a watch or a clock. There's no clock ticking. You can make a call and pay 74 shilling and stay whatever you want on your call until you finish all what you want to say. Yes. I think it was well calculated. People, you know, when we get the number, when we get the people who are making us successful, our business will be successful. It's the number. Business models are built on numbers and how much people you can attract. If we attract many people, we'll add more capacity and we'll be more successful with you. Let's take a break. NTV at 1 continues shortly. Sunlight adds fabric conditioners to washing powder to give you Sunlight 2-in-1 for sensational cleaning and fragrance that lasts and lasts and lasts. Sunlight 2-in-1, sensational cleaning and lie down. Nurse, you left me here 2 hours ago. Help my baby. Madam, don't stress her, baby. Just relax. Do you have any? Nothing. Oh my God, this is my life every day. Can one midwife deliver 5 women at a go? This is a call on government to recruit more health workers, especially midwives, and ensure adequate staffing of health facilities. This message is brought to you by Uganda National Health Consumers Organization and Voices for Health Rights. Power theft can not only cause destruction of properties and power outages, but can also lead to death. This is today's Umeme outage report. To improve supply stability, maintenance was carried out in the following areas today. Speak up and report power theft. It's a crime and affects everyone. Let's unite against power theft and save lives. Shell Gas has a wide retail network throughout the country. The gas is now available by our efficient distributors at an affordable price. Running out of airtime can happen to anyone. The next time you recharge, simply dial *161# to get going again. On the next episode of La Patrona. Yes, I'm the man and the owner of this house. I provide for you, for my daughters. Go be with Shakan. Let him take care of you. Go on, go. Go to the dollhouse. Let's see if they take you in, you old worn-out hag. Boy, you can say things too, and you think that I don't think or feel. Come on. And don't give me your excuse that you're after revenge because your attitude gives you away. It's the attitude of a woman who's been hurt. A jealous woman. Her perfume smelled awfully familiar to me. She was trembling all over. When I touched her, she was shaking. What, with passion? No. It was fear. La Patrona. At Orange, we know that running out of airtime can happen to anyone. That's why we bring you Wetase. Simply dial *161# to get going again. Convenience changes with Orange. Today changes with Orange. Welcome back. Police
is holding two men, one Sharif Sentongo, who claims to be a herbalist in Chiboga, and a doctor, Joshua Mwalo. Sentongo is said to have taken 400 million shillings from a businessman who was under the impression that he would get wealth. Now, Mwalo, on the other hand, allegedly stole equipment from a government hospital in Kiriandongo. He's arrested for allegedly conning another businessman money amounting to 400 million shillings. He claims to be a herbalist, so he identified a businessman in downtown here, an importer, who was having some financial problems. He told him that his judges had told him that this man has problems, financial problems. So he narrated to him the problems and how he's borrowing money and from who. So he came to believe that this man should be true because he was talking exactly what the problems he has. He's being charged with absenteeism or absenting himself for a couple years from his duty station. He was hired as acting medical superintendent of Kiriandongo Hospital. The truth is, my appointee is the cow. My boss is the cow. Whatever I do is the cow. Now, when she alleges that we are getting salary without working, there's no way you are at school and get salary. And above all, there is someone who controls that salary to enter my account. That is the cow. If the cow gave me money, she knows where I was. Simple as that. Research findings from the Infectious Disease Institute in Kampala show that HIV patients who don't take their medication consistently stand a higher risk of contracting meningitis, a bacterial infection marked by intense headache and fever. In Health Focus this week, Irene Amialo takes a look at the new research findings. Health Focus is brought to you by Uganda National Health Consumers Organization and Voices for Health Rights. She is 22 years old. She stopped taking ARVs in November last year, leading to a dramatic drop in her CD4 count. By the time she was brought here to the National Referral Hospital Mulago, she was ill with meningitis and had a huge mound of fungi in the brain. She suffered from headache, vomiting and poor eyesight because of the blockage in her brain. These fungus go and sit on the drainage channels in the brain. And when the brain produces water which nourishes the brain, it is that after nourishing the brain, the dirty water is supposed to be absorbed into the body. But when you have cryptococcal meningitis, the fungus goes and sits at the outlets and stops water from getting out. So I usually give an example of a tap and a sink. If your sink is blocked and you open a tap, then water will fill. This creates an increase in pressures in the brain. The most effective and faster way to give her relief is a lumbar puncture, where water in the brain is drained through the spinal cord. In 2 weeks, the procedure has been conducted on her 4 times, and now the pressures have improved. The fluid which is produced in the brain saturates all the way up to the spinal cord. We have no way of accessing this fluid within the brain because of the protection it has. The easiest way is to go to the safest area, which is to go into the back, because there is a direct communication between the brain and the spinal cord or on the back. So what determines how much you take off is the pressure reading. We usually aim to reduce pressure until it's within the normal range. So the normal range is calibrated, it's about less than 20 centimeters when we measure, so it rises up, so we aim to remove off until it gets within the normal reading. So depending on how high this is, you might need to take off water again in subsequent days until the pressure is within normal. Although this is an effective procedure in treating meningitis, because of the myths and negative attitudes, most patients are hesitant on accepting it. And it's actually painless now, because initially people tend to fear that
It's a painful procedure. If it's done to me, I may not be able to, I may get sterile, not produce kids and things like that. I may not walk again. But actually, that's not true. An estimated 20 patients with HIV are brought here to Mulago in a critical condition with meningitis. Mulago registers 200 patients with a dual infection of HIV and meningitis annually, of which 40 to 50% die during hospitalization. If we confirm that you have this kind of meningitis, it's an indicator that you have a very low CD4 count, because typically this infection happens when people have a CD4 count of less than 50. Yet the normal should be 600 to 800 or above that. Lack of food, social support, and non-disclosure are some of the causes of poor adherence to ARVs, which exposes people with HIV to the fungal that causes meningitis. In a bid to reduce on the number of deaths, the Infectious Disease Institute conducted a research between 2010 to 2012 on the best time to start a patient who has come with meningitis on ARVs. It was established that a patient on meningitis treatment that takes at least 14 days should not be given antiretroviral drugs at that time, since the body may not be able to cope. The sample size was supposed to be 500. It was a multi-center trial, so in Mulago, Mbarara University Teaching Hospital, and the University of Cape Town. There was a committee that was responsible for monitoring the study, and they stopped the study after enrolling about 167 patients because they found that those who had been selected randomly to start during the time they were hospitalized had higher mortality, so were dying more than those where antiretroviral drugs were started after about 4 to 6 weeks. This man was one of the participants. He came to Mulago with multiple infections and had never been on antiretroviral drugs. He has since recovered and returned to his job. The recommendations have been adopted by the World Health Organization as well as the Ministry of Health in the treatment of meningitis. With over 1 million people living with HIV in Uganda, more than 312,000 people need antiretroviral treatment until the gaps of unmet need is closed. Many people living with HIV are at risk of the fungal brain infection that causes meningitis. Irene Namialo, NTV. Health Focus is brought to you by Uganda National Health Consumers Organization and Voices for Health Rights. Thank you, Irene Namialo. Lawmakers from Masaka region have criticized a proposal recently made by the Minister for the Presidency of introducing a draft bill on patriotism. The MPs who were presiding over a volleyball match in Kalungu Girls Training Center say the bill would be a waste of taxpayers' money. Country and to have probably the government in power, but what is happening? A lot of corruption, no medicine in hospitals, no school fees for the children. The standards of living are very high. So for me, I think it's not proper for government to force anybody to love the government. People have started killing themselves. The reports that are supposed to come out from the investigations don't come out. How do you expect people to love the country? This is now loving their nation. After this volleyball, government should prepare more sports for national competitions. Then they go international. Then when they go international, they take the national flag. And there, nothing beyond that will limit marketing the country, and the patriotism will be there. On the international sports scene, Manchester United striker Wayne Rooney says his side's 3-0 home defeat by Liverpool ranks as one of the lowest moments of his career. In Spain, Lionel Messi broke the club's scoring record with a hat-trick that helped Barcelona close the gap on La Liga leaders Real Madrid. Steven Gerrard scored 2 penalties and missed a third before a Luis Suarez strike for Liverpool, while Manchester United had Nemanja Vidic sent off. And Liverpool-born Rooney admits the defeat was difficult to swallow. Rooney, who signed a new contract at Old Trafford last month, had just one chance on goal as Liverpool dominated at Old Trafford. The Red Devils are 7th in the Premier League table, although Rooney said on signing his new $300,000 a week contract that he was not concerned by their recent dip.
United boss David Moyes says he was at a loss to explain his side's abject performance against a Liverpool team who moved to within 4 points of leaders Chelsea with a game in hand. Tottenham manager Tim Sherwood says he needs the club to remain patient if he is to succeed at White Hart Lane. Spurs are 7 points adrift of 4th place in the Premier League after they lost 1-0 against Arsenal yesterday. Sherwood signed an 18-month contract when he replaced Andre Villas-Boas in December and made a strong start to his managerial career at Tottenham, losing just 3 of his first 12 games. But their form has dropped off in recent weeks, with the 8 days before the Arsenal match proving particularly testing. Finally, Lionel Messi scored a hat-trick to become Barcelona's all-time leading scorer as they cut the gap on La Liga leaders Real Madrid to 4 points ahead of their meeting next weekend with a 7-0 thrashing of Osasuna. After a slow start, the hosts were sparked into life by Messi's opening goal as he flicked home at the near post from Alexis Sanchez's cross. Sanchez was next on the scoresheet as he finished off a familiar move involving Andres Iniesta and Jordi Alba before Iniesta's wonderful strike from 25 yards made it 3-0. Messi then broke another record by registering his 370th Barca goal to overtake Paulinho Alcantara as the club's record marksman before rounding off his hat-trick in between further strikes from Christian Tello and Pedro Rodriguez. On to Messi! Yet another little Messi hat-trick. And to get an in-depth discussion on that match and so much more, to join Omomoli Gwemizanyo coming right after this bulletin. Now, just before we wind up, District Edition is back this week and we are in Masaka starting Thursday, of course, with Yogera Nafe until Sunday when we host the Town Hall debate. So make sure you do not miss that. And that winds up NTV at 1. Have a good afternoon. NTV, turning on your world. So, you've won 2 Oscars, 2 BAFTAs and 3 Golden Globes. You're one of Hollywood's finest veterans and you're downright brilliant. That means you can be none other than the phenomenal Michael Caine. Yeah, baby, yeah! That's right, one of the true stayers in the industry is this great man. Michael Caine was born on March 14, 1933 in London to a fish market porter and a char lady. He left school at 15 and soon found himself serving with the British Army in Korea. He eventually began to find himself gravitate towards the theatre and stage. In the years that followed, he worked 100 television dramas and made his credited film debut in 1963 with the film Zulu. This film took him to international attention. You're saying? As often as he changed character roles, he has changed his given name. Born as Morris Joseph Micklewhite, he changed to Michael Scott when he became an actor. Soon realising there was already an actor by that name, it prompted the final change to become Michael Caine. In recent years, he has grown in status to become a respected actor and an established figure, while having experienced a vast array of roles. He has been Oscar-nominated 5 times, winning his first in 1986 for the film Hannah and Her Sisters. Also shown his talents on the other side of the camera, testing his skills as a producer. Not only has he varied his characters, the genre of films has been substantial. From the comedy and light-heartedness of Austin Powers, he has shown off his full range of talents while reaping the rewards and acknowledgement. Amazing work. Michael Caine, The Quiet American. Michael Caine in The Quiet American. This critically acclaimed actor took his talent to a new level in 2003 in the film The Statement. Why are you here? I had to come. I have to confess. What's happened?
I've killed a man. Who? A Jew. He was sent to kill me. Absolve me, Father. I didn't mean to do it. It was self-defense. To play a Nazi is a stretch for me, and a Frenchman is a stretch for me. So it was a very interesting thing to do, and it was also for me to play a character who I didn't like. Most characters I play, even if they're villains, I can find extenuating circumstances or redeeming features or whatever it is. I couldn't find anything redeeming about this guy. I just made him sad. I'm warning you, Nicole. I'm not afraid of you. You and priests and your faith. How do you know what my faith means to me? Do you know how hard it is for me? I can't even go to Mass in case someone recognizes me. You don't go to Mass because you can't bear black people kneeling beside you. Michael Caine has been instrumental in the movie world. Passionate, determined and professional, his work has been immensely admired. He has earned the respect of an entire industry through his second-to-none talent. He is credited for over 100 films and television roles. His unique British accent makes him distinguishable among the Hollywood set and stand out as a legend in movie history. Smelling nice and being tough can go together. The freshness of fabric conditioner is now combined with the best ever stain removal of Omo. New Omo, best ever stain removal with fabric conditioner freshness. The average age of the international team is under 18. The primary role of Team Uganda is to remain Division 2. Probably that's the only thing that can make one or two rugby fans smile, that the clubs are doing well. The players haven't put on they haven't wore the game faces. They're not the animals we saw last season, because Ferguson had the same group of players and he did deliver the Holy Grail, which is the title. Today's highlight with New geisha with extracts from Mother Nature. Wait, saganyo kubisuka nange, saganyo kubera ku buliri bwange. Mama like nkutudde kuba kumenyeke bigali babikolera bani. Saganyo kujja okusula nange. Tewawulidde namuli. Mwansi wabadde wanyogoga. Kogwe ndikojja wekutirize wanero nsigo lumu. Mama nze sina na lumu oyinza okuba gwa luyina. That's why she uses new geisha with extracts from nature. New geisha with extracts from Mother Nature. Kwano jaffe abali ku NTV tubalamusizaako nnyo. Mukulike nnyo mawulire n'Muganda waffe Kamadi, ndowooza nti nno gasobodde okubayigiriza ebigenda mu maaso ne mumanya nti n'ensi yammwe waweeri mu nsi yonna. Zero Nancy David ndi Muganda nge Isima ateera ne Darren Wali okulaba nga tubayisaayisa mu byemizannyo bitali bimu. Mukulike nnyo mu weekend abasobodde ogendako ekittante ku golf mukulike, abasobodde ogendako Kololo ku misinde gya Africa mukulikeyo nnyo, abagenzeeko ku Old Trafford namwe mukulikeyo nnyo mu kaseera nga Danny Mills yagukubirako ku ttiimu y'eggwanga
ya Bungereza alangiridde nti Man U kijja gitwalira emyaka 10 nga tewangula Premier League. Enebe sigaza abawagizi mu Uganda. Alaba NTV nkwanirizaako kulika mu weekend. Danny Mills nabbi si asobola okusiya ayina ekyenkomera. Naye tosobola kubuuza Danny Mills ki kuba omusajja omupiira yagukuba Premier League. Olumu David ne Pele we yagamba mu kyenda nti Africa egenda wangula World Cup ogukuba n'ogutegeera enjawulo nnene. Olumu kale yatenze ndowoozamuko kankusese nti wadde nga wali abakola guno omulimu bangi abasamba omupiira sibogerako mu mutima mubi naye abazannyi bangi ab'omupiira tebategeera mupiira gusukka layini nnya nga bali mu kisaawe munda era wegubeera wali wawalala anti bw'omuggyaawo n'omuteeka ogunnyonnyola ekiri wali mu layini ennya kibazibuwalira bayitirivu Mani kinagitwalira bbanga ki ekyo tosobola kyogera kwata oli nabbi kati nedda ne Mills yakyogedde sijja kitwalanga kikulu. Okay, kale. Darren ndamuza kubatuuliriza otubuulire n'abatulaba otubuulire oba abantu betwawadde ticket namazemaze abantu bawadde ticket zaffe nga sirabibwa ku banduulu ekololo n'engamba abantu ticket bafunyeza agenda kunywa kajuisi. Sigenda nno kunywa kajuisi oba ki naye nga omulungi ali atulaba wale kwagala nnyo NTV wale kwagala nnyo bya mizannyo. Kulikayo mu weekend yabaddemu ebyemizannyo ebingi nze nga sekino omukyaka nalayo ku byemizannyo ng'ebyenjawulo bya mirundi nga 7 ne kulikayo yonna gye wabadde mu kulikayo ababadde kololo olunaku olweggulo David nno koloya strip teyajjudde nno n'abantu twakyogerako wano wakati mu wiiki ti okuŋŋaanya abantu batwala ekkolo tekijja kuba kyangu ne bonna abawangula tiketi ndowooza mwabadde olunaku olweggulo nga Kenya evuganya ennyo kuba ndowooza yawangudde emidaali gyonna egya zaabu. Okay, tuyanze Darren ne Isima bwete butandise program ya lunaku luno olwalero tugenda kusooka wano ku kitanto okumpimpi omukolo ogwabadde makunale nga ne ku TV NTV gwabaddeko mu kusiibula lead captain abaddeko mukama waffe ate wano mukyala Agnes Konde mu ngeri yabadde nnungi nnyo ndowooza omukolo gwadde mulungi naye omuzannyo technically bw'owulira ku bimu ebyayogeddwa mu kumaliriza bagamba omulungi tabulako kamogo naye yabadde mulungi omu kuba ndowooza ebisinga ku tournament west ez'okusiima abantu awangula tekiba kikulu kuba Maria Difonzo yawangudde empaka nendowooza mu nnaku 2 okuva kati buli omu ajja kwerabira ani yawangula kubanga ekinyusi kibeera nnyo ate eri ebbali we bagenda abazanya golf bayitawo hall number 19 ebbali wali nga buli omu atandise okwogerako kweyo byalowooza mu myaka 2 mukyala Agikonde wabeedde nga yakulembera Uganda Ladies Golf Union nga ladies captain olowoozaamuko nti ebisinga era kyenaiso ebyo webitye byabadde awo omukyala nno Maria Difonzo nga agwa mu kafuba n'omukyala Agikonde yali mu kiteeteeyi ekimyufu mwami nno yagaba ekirabo oyo mwami Simon Kagugube yabadde agaba ekirabo awo ku lunaku olw'omukaaga awo ekitante ku hole eyo 19 abazanya golfu ab'omulya buli lwaggulo naye omukyala Agikonde awo ng'ayogera ekyasinze okunsanyusa mu byonna kyabadde nti mu buli kimu buli gwe wadde bawaako akazindaalo okujja okwogera nga boogera birungi byerere ku mukyalo oyo omuzannyo ndowooza agezezzaako okugulinyisa emu ku ebyo bye yayogerako kwe kwali okugezako okugutumbula okutwala abazannyi bano abawala abazanya golf bazanyireko ebweru w'eggwanga era baakikola n'omwaka oguwedde bagendako e Malaysia ndowooza yo omukyala Eva Magala gye yalwalira gye yafunira obuvune ne mu mwaka ogwa 2012 bagenda mu ggwanga erya Bermuda ne bagenda bazanyira mukka eyo ekikulaga nti omuzannyo gwa golf abadde agezezzaako okugutumbula mpozi n'okusikiriza bano abateeka ensimbi mu muzannyo gwa golf nakyo agezezzaako nnyo kirwanyisa n'oguteeka ku TV kyennyini ndowooza ne wano ndowooza ttiimu y'NTV n'okubanga yeetaba mu zino empaka za corporates gye bujja mu maaso mirundi egiweraawerako bimu ku ebyo yadde ayogerako naye nga bamuwadde ekirabo ekirungi bamuwadde zino portraits oba gye wandigambye katuuni ye ng'azannya ng'akuba banka shot oba ng'azannya akapiira okukajja mu musenyu buli amanyi golf course bagita banka kye bamuwadde buli omu n'akiteekako omukono kikulaga nti emikolo gyabadde minyuvu nnyo awo ng'abawanguzi bonna abasinga yadde batwala wakazi home theatre omukyala Maria Difonzo ye bamuwadde 32 inch television gye bamuwadde awo
ekitanti agenda kulaba NTV akamale bumazi mpozi nekya ku muzannyo guno era ku mpaka zino bagezaako okuwa bano abaana abayambako abazannyi okubateerawo ko oluzannyo olwabwe nabo era bazannyemuko bemuko ebyabadde awo ekitante ku lunaku olw'omukaaga. Okay, tuyanze nnyo tuyanzege mukulike ennyo mikwano gyaffe abaagala omuzannyo gwa golf ne Madam Agikonde bali kuweereza bulungi nnyo omuzannyo guno bannabya mizannyo Uganda ebeetaaga. Mpozi nga tuvuddeko awo tujja gendako ekololo owabadde emisinde Uganda giyaviiriddeyo awo naddala mu midaali egya zaabu kino kyavudde ku tituyina bitone bimala jazabu jokka nedda emidaali gyonna oba zaabu oba silver oba ekikomo tewali munnayuganda n'omu mu event nnya abavubuka abawala abakyala n'abaami competition nnyo ez'enjawulo tewali munnayuganda yagidde mu bifo bisatu ebisooka tutinamuko munnayuganda eyasinze Moses Kibet mu senior abaami yabadde wa mukaaga Moses Kipsire essuubi lya Uganda emyaka egyo gyonna kyenjukira omanyi we nasooka omwetegeeza obundozi ali bwe bagenda mu Algeria All Africa Games mwaka gwa 2007 buli omu nadda ewaka nga bamanyi nti teri mudaali Moses Kipsire nga engatto ye teri namu n'awangula omudaali ogwa zaabu meters 15,000 netugaba bamwerinde kane tumulinda ne wano era nga ali akamala kuwangula national cross country jinja wano yazze mu kifo kya 10 wuuyo Moses Kipsire yajidde mu kifo kya 10 yalabise bulungi mu kutandika naye wabaddeyo paaka obadde nga abaddusi ndowooza nga 12 abo babadde basoose mu laapu 2 ezasoose naye kasita bagenze nga beeyongerayo ne bagenda nga beekutulera ensonga 2 zituyinza oba 3 zituyinza okujja muno tulina okwebaza ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emisinde mu nsi yonna okuzireeta wano ensonga ey'okubiri gye nsaba musengejje bulungi entegeka yaffe yabadde etya tuyinza okufunayo omukisa mu maaso eyo ne tuddamu ne tuzitegeka eyokusatu mu kisaawe twabadde ki kangende ku eyokubiri David gyoyogeddeko empaka ndowooza Uganda Athletics Federation mu busobozi bwabwe bakoze buli kisoboka ekyomukisa obulungi nti ekifo kye bakozesezze kiri wansi wa State House era walabye bwe twadde tuyingira wabaddewo abajaasi bangi adde bayambako abantu okita kale twalowooza nti wanaabeerawo obuvuyo wabaddewo ndowooza abasawo abamala ebintu muku ebyo batunuulira wabaddewo embeera eya cross country antu gye baagala kubanga cross country baagala mbeere nga muddukira ku muddo bwe gutyo mu kifo nga kiri open nga tewali kintu kyonna kibikka n'ekyo kikulu ekira kyenategeddeko nti amateeka ga International Athletics Federation ebiseera bino gagamba nti omunategekera cross country walina okubeerawo ekifo abantu batobola okutula ne balaba nti abantu basobola okutula ng'ekolowo olaba nti airstrip nafunyeza omukisa Joseph nanga mukisa kutula aba MP ne baminisita batula ku mikolo olwalyoka bayisaawo ennyonyi wano mu kibuga nga bwe kyali mu 2012 ndowoozaamuko nti emu ku ebyo naye emibwe ya Athletics Federation yabifunye nenga kati baluubirira okuba nti bagezaako okukyaza empaka eza World Cross Country mu mwaka gwa 2017 baleka balina bingi basobola okuba nti bongerako kuba ate ebisinga ku ebyo tekyandibadde kirungi nnyo Uganda okukyaza nga tegenda kuvuganya kwanza naddemu ng'eno ya World Cup ya cross country David netunagenda mu World Cross Country era abagenda okuba ejja kuba Kenya ne Ethiopia ne Uganda tewagenda kubaayo nsindala yonna osobola okukyaza empaka bwe kitegeeza nezibanga ziri ensi ziba nnyingi kezibeera mu World Cross Country kwa nozadde ensindo za 29 ezasodde okubanga zijja South Africa teyazze South Africa yomukwaga amawanga agati abantu bagambye 35 olowoozamuko nti awo ebimwe babifunye kabanga okyaliza zino empaka UEFA ino okubanga yeetaagamuko bitono egenda kujja wa ssente basobola okwongeramuko kutunda ekimu ku ekyo kyasiza okunnuma tibwokyaza empaka nga zino ezenkana kunze ndowooza World Cup ya cross country ne batasobola kitunda kiguza abantu nitubeerayo abantu aboolubatu ng'ate nze nagenze kukola muno ate nze weetaaga kumpita nze nja kujja ne wali oli gwetaaga okukaka omukolera akalango ku TV gwalowooza nti okuteeka Kipsiro ku kimotoka agende ng'abantu abajjukiza nti bannaye empaka gye ziri ebintu ekyo bingi nnyo UF byesobola okuyiga nze ebisinga ku byo ndowooza biri nnyo mu ngeri y'okutunda marketing ne publicity era Isma ndowooza wadde gwe tonnajja kubafa awamu kufa abaakeddeyo mugina emikolo egyabadde giggulawo ndowooza omugenyi omukulu yabadde Honorable Jessica namusanze kuba ndowooza yadde akamalirizaawo wayiseewo akabanga kuba emabega w'ekkolo wabaddeyo abantu bangi abadde balabira ebweru n'amala n'abagamba bayingirire bwerere
ekikulaga enjawulo kuba ne tiketi endala ezimu bagabaza bwerere nga wabula ndowooza ennaku 2-3 batuuke ku zino empaka ekikulaga nti entegeka engeri y'okusikamu omuntu oyo omu omuleete agende awo ekkololo nakyo ndowooza tebakikoze bulungi kuba ndowooza enjawulo weyandibeeredde bwoddayo ate ku mukudduka ekyokusatu ndowooza David kyewakonyeeko kuba abannakenya abasinga adde bagamba kosi yabadde flat tebagisanzeemu buzibu yabadde bakolya kyenkana nga bagiraba nga track balinga abayetooloola mu kisaawe kino abaffe nga bafunamu obuzibu abaffe kuba abasinga badde n'ebyokwekwasa bingi ebyokwekwasa byadde bingi Philip Kipego ajja kujja gambe evvivi lyadde limuluma abadde atendekeddwa ennaku 4 zokka sabiti ziri 3 yayita dduka ebintu bingi byadde beekwasa naye nze nalowoozezaamu batusinze abakyala badde badduka nze kasansa okulaba abawala abasooseewo mu junior omuwala eyawangudde Tirop Chebet bw'olaba Agnes Tirop Chebet bw'olaba engeri gye yadduse omanye olumu oyinza okugezaako olumu kyensaasira abaddusi bano mumuddusi omu ku bensinga okujjukira eyazaalibwa mu kaseera akafu yali Paul Tagat weyajjira okudduka emisinde emyaka gy'ekyenda nga ne Haile Gebrselassie omutindo ogusituse kuba yamuwangula mu World Champions za 95 mu Stuttgart Germany n'amusinga era olwaddamu wonna Gebrselassie we yaddukanga Tagat yalinga mulungi naye ng'alina kuba wakubiri ndowoozamuko mu kino abannakenya babadde balungi nnyo tolina kyoyinza banenya asooka n'owookubiri n'owookusatu n'owookuna lwaki nga tetusingako ku wookuna kuba nekyoya kyenalabyeyo kyekya identity tiimu yaffe ey'eggwanga yawuliddwa identity naddala okubanga eri reflected mu bawagizi kuba nalabye abawagizi abamu nga bambadde kajozi ka cranes ate ak'omupiira ogw'ebigere kati awo nawo noolaba nti omanye ebintu bino byoluusi bigaana ntegeka kale nno ndowooza abakulu bayizeemu katulabe oba abavubuka n'enninnya yennyini ng'ogiraba oli adduka alinyisa buno ng'omulala ateekawo kyonna tugamba ndowooza birina ne tekiniiki era bakoki balina okuddayo wemba netegeeza ab'emisinde omanye emikono gibeeranga wano we bati nga badduka wolabira omuddusi nga emikono giguddemukko nga yeewalula omanya ali mu kaseera asikatuleera atandise okwesika omanya agenze kale naye tubakulisayo abavubuka abaffe mubali kukiikirira ggwanga naye nga kyakwenyumiriza empaka zino za kikopo kya Afrika yonna wano kaafu mu mupiira tetusobola kukyazaawo mpaka za kaafu naye waakiri mu misinde twasobodde mwe bali kugezaako naye muyigireemu ziri ez'ensi yonna zinaagenda okujja nga waakiri tuyize ate n'abawagizi tubapike kuba gino emizannyo si gyaffe abakulembera giba gy'abawagizi n'olwekyo tubapike basobole okujja okuwagira ensi yaabwe mu ngeri bannakenya ate gye baatulazeemu nga bawagira abaabwe kyokka nga bali ku bugenyi ensonga zino tusobola zikubaganyako birowoozo ne tuzimalayo naye tujja zibalekera mwongere okubaganya ebirowoozo ku Facebook ne ku Twitter musobole okutubuulira ttiimu yaffe y'eggwanga eyinza kwongera kutegekebwa etya bamaama baffe be batakyazaala abaddusi abatendesi be batali balungi oba abategesi be balina okwongeramuko ku maanyi mu ntegeka y'abaana bano twagala kuwummulamu katono bwe tumala okubatuusaako obubaka tujjeko mu Formula 1 ezatandise emmanga eri mu Australia Mercedes yatabuse yaweereza obubaka nti neze kuvuganya ate era mwe tujja n'okulaba nti tutunuulira emipiira egyabadde mu bisaawe ebyenjawulo mu Bulaaya n'olwekyo sigalawo ku NTV katukomewo. Get the 300 ml Coke, Fanta and Sprite now at only 800 shillings. Always wants what's best for us. That's why she uses new geisha with extracts from nature that make it gentle enough to use for the whole family. New geisha with extracts from Mother Nature. Running out of airtime can happen to anyone. The next time you recharge, simply dial *161# to get going again. On the next episode of Destiny River. I understand. And you would want us to leave this place now, am I right? Wrong. If the show is gonna make Dad mad, I like it. The circus can stay on my land for as long as you want.
This is an acknowledgement. One is gone. But there's another. Just one. The sun. Destiny River. At Orange, we know that running out of airtime can happen to anyone. That's why we bring you Wetase. Simply dial *161# to get going again. Convenience changes with Orange. Today changes with Orange. Kale mikwano gyaffe mukulike ennyo empaka abaziwagira zino ez'obumotoka obwetoloola ebisaawe zatandise n'amaanyi era twabategeezaako mu weekend tuzijja kubeera Australia. Mercedes yakoze bulungi naye ate wali eggulire erivuddeyo nti no Daniel Ricciardo wa Red Bulls ate baamukalize yamenya amateeka ag'amafuta ekyasinze okunnuma ndowooza mu weekend yonna kuba Ricciardo ye muvuzi yasinze okufuna enduulu eneva mukuba nti wa Australia era bwe yasalidde ng'ali mabega wa Nico Rosberg enduulu yavuze ng'oyinza ogamba Ricciardo emmotoka ye yesoose ku line kwa yadde avugira waka omulundi gwe ogusoose n'ajjira mu kifo ekyo ekyokubiri naye bagenza okkizuula nti Red Bull erina kye yakola emmotoka yaayo ng'amafuta gayingira mu bwangu bwe batakkiriza mu engine omanye eno kyemayi ku Formula 1 ye ebirijja mu mmotoka ne mu nnyonyi bitandikira wano bane basinga okuloza teknologiya ye nalina gwomanyi mu kidduka atandikira wano kati Red Bull yakola emmotoka ng'eyaabwe amafuta gayingira mu bwangu kati kiyambako omuvuzi waabwe okola obulungi ng'alinamu kyayinza okuyita unfair advantage naye abawagizi bwe babigoberera ebyo era atulaba n'emmotoka zaffe zino ez'empaka posina lwakataka ze bafubutula abantu kasita ofuumuula ye nga yagirinze mu koona n'oligwa bulungi gwe tomubuulira nti ate oli ate mu point si ati ate ono simanyi kuba ntenze nkimanyi nti wojja mu koona kati nga bano balwakataka no enfufu neyambuka nnyingi aba asudde obudde ayitawo buyisi bw'ati ng'atereddewo bulungi abatafiirwa budde naye obuwagizi waaba yagambe babongere n'omukyoma abo bannaye mwana angazedda olwekyo ndowooza ab'Australia bo tebalina nnyo tabu naye tabu naye champion w'ensi yonna Sebastian Vettel naye teyamazeeko ndowooza yavuddemu ne Lewis Hamilton kuba ndowooza yatandikidde mu pole position nga bagenda ku lunaku olwa Sunday naye teyamazeeko ndowooza yafunye obuzibu ku yingini y'emmotoka yafunye obuzibu ku yingini ate ndowooza Mercedes ekijjo singa obbaluma mweno weekend nti badde bakutte emmotoka zaabwe ebbiri zombi nga zitandise mbasatu abasooka emu neewangula endala neevaamu naddala mu mbeera nga myezi gino ebiri egisembyeyo nga bagezesa emmotoka buli omu abadde akimanyi nti Mercedes y'emmotoka esinga obulungi wano mu Australia baatulazeeko nti ekyamazima mmotoka yaabwe yeesinga naye tosobola ate jesiga buli event nti kati wano oyinza okwesanga Hamilton yavuddemu ojja kwesanga event enda ate Nico Rosberg yafunye obuzibu emuko beetaaga okuba nti batereeza naye nze ndowooza omuvuzi wange wa weekend tajja kuba kwanze nalowooza nti kwa Alonso Hamilton ne Rosberg bajja okuwangula kweno esooka omuvuzi wange ajja kuba omuvuzi wamuyita Kevin Magnussen yadde avuga event ye esooka wa McLaren yajjidde no mufo kyakusatu naye kasana gwemu Daniel Ricciardo ne bamwongerako ekifo yazzemu kati yafunye ekifo ekyokubiri mu event ye esookera ddala mu Formula 1 bino byot bw'obanga olota okutandika Formula buli omu alota okutandikira wali awabeera champagne Kevin Magnussen ono yajja okuba omuvuzi wange yasinze ku lunaku olwa Sunday. Okay, tuyanza nnyo Isima ne Darren kitegeeza nti omwezi guno gunaaba guggwako tugenda ate Malaysia mu mpaka zino era ezeerikwetoloola ebisaawe anabira Malaysia bagenda Malaysia Sepang bayitawo Sepang tugenda Sepang n'olwekyo mugoberere nnyo abavuzi bammwe naddala bwe mubanga abawagizi gye muli mpozi tujja genda ku Premier League mu kaseera kano nga ttiimu ya Aston Villa yakikoze Chelsea ne bakuba omupiira ne batamu n'abantu babiri mwabadde mu red card kugamba yakubidde ddala kifiiriza yennyini obubonero bwonna n'abantu Brazil ate Brazil ne mwafuuka ddi abatemotoka ku kino naye Brazil era Chelsea beegula Chelsea ne Man U balina Brazil be bagula bo banjawulo Cleberson Anderson yabo naye ndowoozamuko David ekisooka ndowooza abamu tubuusanye ebyafaayo tubiisaamu nnyo amaaso ttiimu ya Aston Villa emu ku ezo Chelsea zeesinga okufuna obuzibu naddala nga Chelsea eri ku bugenyi ekyo kimu ekyokubiri Mourinho ayinza okukeera n'avuma kyalowooza kyonna ku Chris Foy ayinza omulaba ng'ekimenke byonna bye yamwogeddeko naye weetaaga n'oddayo
red card mwezire mupiira mu mateeka mweziri kimu bwotera red card zine ebbiri esooka oyinza ogibuuzaako ekibuuzo naye bwe ziba yellow card ebbiri omusaagala nnyo okubuuza ku yellow card ebbiri kawe woofuna n'omukisa okuba nti ofunye yellow card ezo eziwera ebbiri si kyamaanyi kyoyinza kubuuza eyokubiri Ramirez yeetaaga bamuwere n'emipiira mingiko yazze ekkosa munne kwa bulojja nojja engatto yo ku wansi ku bw'amanyi gatunula wansi nojja n'olinnya munno okugulu eno waggulu ekyamazima oba ogenda mukosa ate nga tugezaako okuziyiza abazanyi kulwala ndowoozamuko nti awo wennyini Ramirez mulino yonna kyalowoozaako Ramirez yeetaaga bamuwereeko n'emipiira emirala lwakuba ate mu ange emu ojja kulaba nga Ramirez alinga akikole mu ngeri y'ekigenderere ate ange ekigenderedde si musajja musazi nti oba yabadde azze kusala oba omusubidde kolaki kakati nga gondi yawangudde ogwo gwe mupiira gwa Chelsea na Aston Villa nga mu kaseera Liverpool yawangudde ne Man City newangula era njagala tugende ku ekyo muzingiremu n'engeri gyemukuba torch mu kikopo tusooke ne Man City yasooka ku Saturday ekisooka ndowooza guno njagereranya n'ogwa Chelsea olw'okuba nti gyombi gyabaddemu kaadi emyufu naye ndowoozamuko nti Chelsea bw'olema okuwangula omupiira ng'ogobeddwako omuzannyo oyinza ogamba nti kale bo babagobyeko babiri naye tebabagobyeko babiri nga tegunnatandika owookubiri yavuddemu ng'omupiira gugenze nnyo ku kisaawe kye batawangula ndowoozamuko nti bw'obeera Chelsea Manchester negenda newangula nga vise kompani bamugobyeko mu dakiika 10 ezisooka eba eweereza akabonero akanene nnyo ku kikopo ate nga ye ekyabanjayo giri empiira gyabwe egyesatu gyebanja olowoozamuko nti Chelsea ng'omaze ogenda wansi kweyo gooli ya Fabian Delph nti Man City naddala nga wagenza mupiira nga Man City yakusoose okusamba newangula weetaaga olumu ze ndowoozamuko nti bino ebyomupiira obubaka olumu omupiira gusingako ndowooza okuwangula ano kisaawe weetaaga oweereza obubaka Man City bw'emala okuwangula Chelsea naawe olina okujja ki owangule oba oyagala okuba mu kikopo kyendowooza nti ate Man City oba ekyalina emipiira esatu nga kuba babadde kubona enkaga mwenda bawangula gyo mulino nolowooza red card yalaba ko yavudde n'entunula ye yonna ekulaga nti talaba kyova olaba si eriifu naye kaakati guno gwe mupiira gwa Hull City ne Man City baade tebalinayo golo n'emu naye okukakkana nga bagenze ennaku 2 nga tebasamba eyo red card yabadde entuufu musooke mugitapute kompani yalemedde kabulawuzi ka munne ekyekituufu yakutte ndowoozamuko bise kompani yassise ku muzanyi naye kompani ye kyagamba bwozaako ekyo ekifaananyi wakati basobola kuba kifaananyi kiri nga ali kumpi nnyo kompani agamba neyasoose omusika nikikaira biki yasoose omusika anti si byakwesasuza naye kinzijjukiza nno omwami kino nja kiddamu omwami alita omusange kyeyaŋŋambako kyeyatugamba oli nga tuli mu lukuŋŋaana lwa yusufa tugamba nti amateeka g'omupiira gonna gakolebwa kuyamba ttiimu egezaako okuteeba ate gakolebwa nga mabi nnyo bw'oba ng'oziyiza ggoolo kati kompani kyonna kyayinza ogirowoozaako amateeka gaba gakolebwa okuyamba ttiimu ziteebe bw'obanga g'ogezaako kuziyiza ojja kwesanga mu buze buli kiseera kyova olaba n'omuzibizi ne konsepti yonna ey'omuzannyo gw'omupiira yakuteeba ggoolo kati bw'obeera nga gw'oli musambi wa mupiira ng'omulimu gw'okulemesa ggoolo kunywa nga n'abateebi babasasula buwanana bwa ssente bwebageraageranya kuzazo oteekwa okuba ng'oli mulungi nnyo nga weetegese nnyo obutafaanana covid tujja kutuukayo Man City eno yennyini nalowoozezaamu we bawangulidde omupiira genda kuwumula nga bagukulembedde emu ku bwerere goolo ya David Silva Silva banne yazanye nnyo weekend era mu ttiimu ze tunaasoma olunaku lw'enkya bw'ataabeeko nnyinza okwewuunya ne Edin Cheko komawo n'ateeba ndowooza wano buli omu Man City weeri yeetaaga buli omu ateeba omupiira nga bwe bakikola nga sizoni etandika kale mpozi omupiira gwe gwa Man City yawangudde goolo 2 ku bwerere tujja genda ku London Derby Liverpool okusooka nga tusookeko ku Old Trafford Moyezi nga awangadde ku muli mpozi wa myaka 6 bamu emyaka 6 nadde ndowooza we nalabidde na kaakati yandibadde talina mulimu naddala nga Liverpool ye yagoba ne Andreas Boaz nga ekubye Spurs nendowooza ye yajja kugobesa nga talina mulimu naye seba awangadde n'omupiira mwagulabye mutya nalowooza nti kundira fayiri yasambye bulungi naye ate ye yavuddeko ebizibu naye ndowooza kitinamuko mu Rafaeli ekoyinza okwokinafu Manchester United teyazze
atawayo okusamba eddakiika 9 nobanga okubyeko ku target ng'okwesima ominyola omupiira gumu ku target kikulaga enjalo wakati wa zino ttiimu ebbiri. Bantu bangi bajja gamba nti abagizi bamanyi bajja kwebuuza penalty. Referee agaba atya penalty esatu zendoza yandigabye n'eyokuna wadde ng'eyokusatu emu nadde sikkirizigana bulungi kuba nalozaamu konti Daniel Sturridge yagizannyidde senti yabadde penalty yagizannyidde yalagidde ddala nti agezaako okuwangula penalty. Ekyokubiri oyinza ogambako nti penalty endala eya Joe Allen nti Village teyamusindise kimala naye tutandise okusaba referee afuuke Katonda amanye nti amaanyi musajja wa kifuba kyakusindika n'olowooza akusindise katono ekyo ekifuba kyonna naye ate David oli Allen alinga bwolaba ono Darren kakati oyo omusindika ki David Diamond yamakati eyo Diamond eyo wa Steven Gerrard abayimirira emabega Joe Allen nayimirira maaso gaabwe ne Jordan Henderson ne bayimirirawo basatu kati mbana abasatu bonna era mu maaso omwala abeera abayimirira maaso yabadde Raheem Sterling ng'ate mani etuddeyo nnyo obadde abadduka ebibangizo ebyo byonna nga Sturridge abiddukamu kakati penalty gye baagabye abagikayanirako penalty gye baagabye yaganye nabano okuteba yiwaddeemu bana babadde bavuganya kubanga nawe olina okuteba Van Persie ekibanja mu yagoba banne nga bakimulekedde nga sira byakolawo omupiira wadde tebagola bakodde ekyamazima olumu emipiira weetaaga nnyo gitunuulira mu kiki osinza okukola obulungi saalabye Manchester United ku kisaawe teyasambye olumu kyanguko okukkiriza n'otandikirawo jaze myufu bawadde baziwanise kuhanga ndoza dakika 20 agasoose naye empuliziganya wakati wa Suarez na Sturridge empuliziganye yanagisalira amagezi wakiri season ejja naye season eno erabika ekoledde nnyo olaba nkyogeddeko emirundi mingi nti wabeera n'abazanyi babiri ng'abo Sturridge ne Suarez olina omukisa oguwangula buli mupiira nga bwe ndowooza nti Madrid erina omukisa oguwangula buli mupiira olw'okuba erina Ronaldo ne Barcelona omukisa oguwangula buli mupiira ng'erina Messi ndowooza ne Liverpool yandibadde mu mbeera y'emu oba abateebi ababiri olowoozamuko nti ndowooza bazanya asooka tebagozi 50 nga bali wamu aba Liverpool myaka nga 50 bwolaba Suarez wadde yateebye goal emu tekyanda ekizibu nnyo okuteeba goals 3 emu yadde save ya David De Gea bwolaba muko n'ekyo ndowooza ne bw'atateeba okyogeddeko David emirundi mingi ntaba wa mugaso kyokka ng'ateeba akola ne goal naye ya Rafael yamukwasiza omupiira enjala egyasobola okukola mu kisaawe nnene nnyo nnyo naye omusajja oyo ke yagudde nga tebamukoonyeeko singa teyabadde mu Ngereza wandirabye ekyandibadde ku website zonna naye twawonye n'abeera mu Ngereza n'ayakubye empagi nga mu Ngereza kakati nga tuvuddeko awo tujja gendako ku London Derby Arsenal yawangudde goal emu ku bwereere kugamba nzibu yagamba nti yeewadde omukisa kubanga ate yinza okuzzaako omulala ate n'ebivunjaga mwagulabye mutya guno omupiira Arsenal yawangudde Thomas Rosiski kasita Arsenal yazze mu guno omupiira nga Chelsea olunaku olw'eggulo yakubiddwa ate nga yeri ku ntikko kati Arsenal yazze mu njawulo ya bubonero buna ndoza kyekimu ne Liverpool benkana obubonero enjawulo yazze kubonero buna nga ttiimu zombi Liverpool ne Arsenal zikyalina omupiira gumugumu Chelsea gwe basinga ekikulaga nti ate ekikopo olaba ttiimu zonna zikomye mu kikopo ttiimu zonna zikyali mu kikopo bwolaba guno omupiira naye bagenze ne bafuna goal ey'amangu yabadde ennungi ennyo eya Thomas Rosiski wa box ekoti gye yakasuse teyanuubuse koti yadde ekoze eki anenga ekikubya Spurs byebyo ndoze bakubiza season yonna balemedde okuteeka back Spurs bagikubye bukubi wakuba yabadde nafo oba bagirumbye babadde ab'amaanyi ndowooza Arsenal yamaanyi ko ku Spurs mu kaseera kano asaawadde nze Spurs na mukisa gwonna kugezaako okuwangula guno omupiira nalowoozaamuko nti akaseera ke bali mu baaka bagikyusakyusa kati Kyle Norton ne Danny Rose wamu ne Ian Michael Dawson omukwasinza okuba nti asamba bulungi yadde mulwadde olowoozamuko ku ebyo ku Arsenal byesobola okuba nti ekola ate nga Arsenal yabadde abawadde naye ndowoozamuko n'ekira omuntu yalenza kubuusa maaso baaka ya Arsenal esambye omupiira season eno okusambeza eddakiika nga bakulembeddemu kwe nga bazambye eddakiika 88 nga kwezi okuva Rosiski we yateebye Arsenal kumpi teyazzeemu kukola mikisa giwera 3 ate nga muoba obudde ddala mu kitundu ekyokubiri Spurs yabaddewo ng'enyigiriza naye nga teteeba olowoozamuko nti baaka ya Arsenal yaleese no result venga wano abeera mwangu wakulaba ng'asikasika mu bugalo bw'abatendesi bannene naye ku gwa Bayern Munich tomulaba asiimuukawo busiimuusi tebo bwete bweyimiridde
Chelsea n'obubonero 66 nga bo basambye emipiira 30, Liverpool esambye emipiira 29 n'obubonero 62. Ekitegeeza Liverpool bwe wangula ogwedda ku bubonero 65 kyekimu ne Arsenal nabo basambye emipiira 29 obubonero 62. Manchester yeddakaawo emipiira 27 obubonero 6 ne kuddako Tottenham Hotspur yakubiddwa olunaku olw'eggulo. Everton neddako, Man U neddako. Kyengenda okusembyayo kweyo tebo. Kino kankyogere ku guno omukutu ogulaba abangi. Abanasamba Champions League season ejja. Nze ku lwange bawedde. Bebo nga bw'obalaba. Sirowooza nti Spurs nabaza guno omukisa gwa Spurs ogadde gusembayo. Ndowooza kitwalidde obudde bunene nnyo okulaba Man U eneezuukuka. Ndowooza teriimu. Ndowooza tegenda kudda abana nga bw'obalaba. Chelsea, Liverpool, Arsenal, Man City. Bagenda. No, Enzo okukyuka. Chelsea okuwangula ekikopo sinekyusa nkyali ku Chelsea okuwangula ekikopo kya league. Nyaba abana be bajja okuba mu Champions League. Kale. Kafe katubalinde tusobola okwata ku Spain katono okay Spain abanene bonna bateebye era abatambulirako ekikopo Atletico Madrid, Real Madrid ne Barcelona kitegeeza tujja kusigala nga tulinda era El Clasico Darren yatugambako wano ku lunaku ndoza lwa Sunday naye Cristiano tasobola kulekerawo kuteeba Messi yateebye Diego Costa goals ana mukage za Cristiano Ronaldo kati zasodde okuba nti ateebera Real Madrid ne Portugal mweno season season erabika nti mu kaseera nga abadde mu kisiikirize kya Lionel Messi ebbanga ddene olowoozaamuko nti emipiira egimu egisinga okukola enjawulo gye gino bwe giti nga Madrid tekubye golo 6 nga tekubye 5 nga Madrid eteebye golo egi ate nga tesambye nnyo kuba ndowooza basuuliddwa ndowooza n'emikisa emirala Isco yabadde n'omukisa omulungi Gareth Bale ndowooza yagyeko abazibizi 2 n'amuteerawo omupiira n'agukuba ne bagujjamu Madrid teyagenze sigamba nti yasambye nnyo omupiira guno gwe tumanyi gwejja n'ensamba naye golo ey'emu yokka negenda ne bawa obubonero 3 nina obuzibu ne badifenda olaba Cristiano Ronaldo omuzanyi yenna naawe amulaba ku TV omumanyi nti bw'omuwa space aba akumaze naye n'asobola okuba taaki 3 mu yaadi 2 nga babaaka bakozewo obukozi jamu ennono ya Spain tesookera mu baaka tesooka mu kuyiwawo mubiri tesooka kusamba na mifumbi kati ennono ya liigi ndowooza ejja kuyamba buli muzannyi amanyi okuteeba singa ebadde liigi ndala bw'onoolabako n'ebintu ebirala nga kaŋŋambe Atletico Madrid bye yadde ekola ojja kwesanga nti lwakuba ennono ya liigi ebakkiriza bw'olaba ggola omusanvu ezo Barcelona ziyakubye Osasuna zonna ezo gamba zeewalika cross eno bagikkiriza okujja eno mu 2 Ronaldo eriwo ogambye nti babaaka bayimirawo ennono balowooza birala nnyo kakati nne bwebanga ennono yenjawulo wakati w'okugabira Madrid ekikopo naawe okudda mu kibinja ekya wansi kuba Malaga teri bulungi kale keegira egenda n'ennono guno gwe mupiira gwa Barcelona Lionel Messi yakubye hat-trick oba Darren yatera ogenda ne statistics oba hat-trick yakumeka omulenzi naye alabika nnyingi naye ndowooza yasinza mu La Liga mu byafaayo bya La Liga yasinza okuba ndowooza okuteeba kuno Messi amenyezaawo ebyafaayo bingi nga ne mu kuteeba mu Barcelona mwennyini yagenze ku ggoolo 371 ne ggoolo ezi3 ekikulaga nti okuteeba kwe buli lwateeba wabaayo ekyafaayo buli lwateeba wabaayo ekyafaayo ate nga eno yagiteebesezza ddyo ekyo nakyo kyafaayo ate nga ndowoozamu zino ggoolo zonna omusanvu Barcelona zeyateebye kwabadde kwanukula baakubwa Real Valladolid sabbiiti eri ggoolo emu ku bwereere ggoolo ya Fausto Rossi wakati mu Champions League tebaalaga nnyo manyi nti baali bakomye okwanukula ne kuno kwabadde kwanukula kw'amaanyi nga bazzaako El Clasico Ancelotti gy'agamba abalinzi naye nga record eyo omanyi ndowooza Messi buli lwanaateeba tujja kuba ne record gye twogera naye nga bakyali mabega nnyo kuba Real Madrid ebasinga obubonero buna kitegeeza nti Barcelona n'amalirimu El Clasico tegabakolera balina okugenda Bernabeu bawangule ani awangulidde ku Bernabeu yekka Atletico season eno kyovulaba nti ali mu kyokubiri tewali balina okugenda ku Bernabeu ku lwa Sunday ne bwe bawangula ate era basigale nga basaba Madrid esuuleyo kubanga kijja kuba kivudde mu mikono gyabwe kale n'Atletico yawangudde ggoolo emu ku bwereere era tebwete bwekoze mukulu Sonko alabika engeri gyawagira Man U n'adde ntidde nti oba tebo taazigire naye azikoze bulungi Mohamed Sonko tukwebaza
record ya Messi yeyo naye tujimaliriza nga tugenda mu bubaka yoyo no Messi goal 3-7 emudoza tekikyali nnyo mawulire oba ina goal meka kuba kati akyaza okutebera timu ya Barcelona bucyangerwawo kinaweza ati omuzanyo w'okubiri erinyano liringa eri aba Brazil naye ava mu Philippines oyo Messi gwe yayisizza nzaro Paulinho Alcantara gwe yayisizza okuba nti atuukaawo ate towulira Gavinio simu wa Ivory Coast kale ensonga ezo kati ziwunzikiraawo tugenda kuwumulamu katono tujja mu kitundu ekisembayo sigalawo ku NTV kubanga tujja gendako emmange eno mu Germany ye wali yamawulire mpozi Borussia Dortmund ejjukubira awaka ate tujja gendako Italy tuwulire ebiriyo Juventus yakulukunyiza omupiira wakiri nejjayo obubondo busatu omusajja oli Andrea Pirlo katonda tuwanaava ku mupiira watunasigazaani kale katuwumule tulyoke tujje mu nsonga ezo tuva ku NTV. Sunlight adds fabric conditioners to washing powder to give you Sunlight 2-in-1 for sensational cleaning and fragrance that lasts and lasts and lasts. Sunlight 2-in-1, sensational cleaning and my car service is due. Where do I go and what do I do? These and many more questions are in the car owner's mind. Car service is one of the most important activities every car owner needs to participate in. Daily Monitor and Shell Helix invite you to the next My Car Clinic scheduled for 29th March 2014 at Shell Ntinda opposite Hardware World. The what, why, when, where and how of car servicing will be handled by our experts led by Paul Kaganzi. My Car Clinic. Sharpen your auto care skills and pamper your car better. See you there. Always wants what's best for us. That's why she uses new geisha with extracts from nature that make it gentle enough to use for the whole family. New geisha with extracts from Mother Nature. Running out of airtime can happen to anyone. The next time you recharge, simply dial *161# to get going again. On the next episode of La Patrona. Yes, I'm the man and the owner of this house. I provide for you, for my daughters. Go be with Shakan. Let him take care of you. Go on, go. Go to the dollhouse. Let's see if they take you in, you old worn-out hag. Well, you can say things too, and you think that I don't think or feel. Come on. And don't give me your excuse that you're after revenge because your attitude gives you away. It's the attitude of a woman who's been hurt. A jealous woman. Her perfume smelled awfully familiar to me. She was trembling all over. When I touched her, she was shaking. What? With passion? No. It was fear. La Patrona. At Orange, we know that running out of airtime can happen to anyone. That's why we bring you Wetase. Simply dial *161# to get going again. Convenience changes with Orange. Today changes with Orange. Kale mikwano jaffe mukulike nnyo tugenzeeko Germany Bayern Munich ngera isima byatugamba wano nga tugenda mu weekend Bayer Leverkusen ye mukozi team zitero kalubiza Bayern Munich naye yadde baba kalubiriza era baba kubye 2-1 ndoza mu konti Leverkusen kyebadde teina kukola kugenda wansi n'olumu ogenda wansi osoro ogenda wansi gole mukubere oba n'omukisa naye Mario Mandzukic ne Bastian Schweinsteiger gwendoza nti season eno asambyeko ng'ebitundu 4 ku buli 10 ku busobozi bwe nena asigala nga Bayern maanyi gaayo nazamuko Leverkusen olyo kyogera kwane kya baaka yaabwe Samiupi abeera atyanga ali defender nga basamba bwe bati mu baaka nandoza tebatandise bubi
bagaza nnyo ne Bayern okuba nti eteba kwa ekyo kyadde kumpi kyatteeka nti Bayern ejja kutaka egenze empiira kumpi nga nkaaga ng'eteba buli mpiira egy'omudiringanwa kati ngeze empiira 50 nga tennakubwamu mu league ndowoozaamuko nti bw'oba ogayaziza nnyo okuba nti eteeba olina okugezaako bugenda ku ludda lyogezeeko okuba nti oteba goal nga Wolfsburg yakwa ne Wolfsburg atebe yatera baji kuba goals mukaga nazaamuko nti Leverkusen result MB mu bubonero ne mutinamuko kungejjadde basamba atega kinaga nti bamanyi nnyo okusamba ku mpira gino ja Bayern bakola bulungi n'ogwasooka Bayern yabakuba goals 2 kwemu era Stefan Kessling yateye mugone yateba ne mugoli olowoozamuko nti awo bwe kiba nti omupiira omuzibu okuba 2-1 kakati ate oba oyagala kyemyango ate nga David byonna byetubadde twogera ku tiimu ya Bayern nti beevuganya bokka nti baagala okwangula ekikopo obubonero obwenjawulo y'obumune ndowoozaamu guno omwezi weguggwerako Bayern bajja kuba bamaze ekikopo kye kuba bw'olabamu Dortmund yakubidde wakati ya Borussia Mönchengladbach kyolaba nti obubonero wakati waabwe ne Bayern bweyongera okugazwa kati buli 23 bwe nakyogera ndowooza August olumu nalabikanga naga Bayern ejja kubamu n'ekitono obubonero 25 njagala bbunga yabulabika bujja kuba 30 wakati ate Dortmund newaka bagikuba Schalke ettiimu emu kweza eri ku fomu neraba jeeri eribonero bungi nnyo emabega wa ttiimu ya Bayern ate ng'obuzibu Dortmund balina kati teteeba mupiira ate nga omuteebi Lewandowski agenda kati season ejja tetugisanga eno mu kifo kya Maniyo manyi Maniyo yina ekifo kyayo mpozi nga tugenzeeko eyitale Juventus yagenze Genoa newangulirayo goolo yabadde waka yawangudde goolo mu kubugerere Andrea Pirlo ne bamwongera n'endagaano paka 2016 omusajja ono nze muli abadde agoberera omupiira okumala akabanga muli neebuuza n'omusajja bw'anaavaawo tunaakola tutya omupiira tuguwummule kuba kati ebintu bye abikola akumba bukumbi naye sebo ne AC Milan bagikubye goolo 4-2 awaka abo bagala kukkirira na Maniyo abanene balabika bagenda naye nga free kick ya Andrea Pirlo mu dakika '89 Inter Milan tiimu esinga okuba ku form league ya Italy kati mpira musanvu Rodrigo Palacio wadde ateba yekanga Diego Milito goolo zaakala mu ngatto tezikyali mu ya Palacio mweri ate balina yo bbiri waabwe oyo ndooza ne mu Brazil Jonathan adduke nebbali anzijukizaamu ko Maicon mu biseera biri nga Maicon omupiira ali mu Roma mu Inter ya gukyaliwo nga gukyaliwo nnyo Inter yamusanga akuze manyi oyo amaze mu bukulu ebbanga ddene lwakuba kafu yali abasiikiriza bonna nga tebalina we bakuba kati agenda okulabika ate nga Bereti waali nga agukuba bulungi mu Barcelona musajja watu n'abeereeyo lwakuba yakakuba naye abaddewo guno gwe mpira gwa Milan no ye munene Mario Balotelli no penalty yabadde ateebye yadde ndooza goolo ya kyenkanyi nga bakoma okumaliri 2-2 naye Pama yeyongedde nefuna goolo endala 2 ekyagwa ku Milan tekinnatuuka mu nji ya David Moyes kubanga Milan Pama ndooza ttiimu nzibu njogeddeko ndooza mu ttiimu esinza okunsanyula mu serie ya season eno yeyo Pama esooka yakunganya abazanyi bonna ava mu maklaba Stefano Amauri yatebye goolo makula ne Antonio Cassano n'ateba goals 2 ne bayongera okunyika Clarence Seedorf ndowoozamuko nti ttiimu ya Pama esolo kikola teams nyingi ekyo kye yakoze Seedorf obanga naye amira goals nyanga tale tumuwaako ano tiki tuloza adirwami atandise okuba mu back lwakuba ekyennaku mu guno bawade red card ng'omupiira gwakatandika lwakuba ali smart sebo ali smart akasweta kirabika akasweta akayanga Guardiola akamba akoppa ka Guardiola sigwegumu ate ne ku kisite bagwegumu akoppa ka Guardiola naye nenga no Juventus egenze kubona ensambu 5 egenze kubona ensambu 5 era ndowooza eno league Roma bazanya leero Roma ejja kuba leero free kick ne ya Andre Pirlo Pirlo bwatyo bonero kati buli 17 wakati wa Juve n'abagigoba naye ndowooza ejja kuwangula n'enjawulo yabonero nga 25 season eno baatebye n'emirundi ebiri Osvaldo nga zombi bazisala naye yasinze okunnuma yeeyokubiri kuba Pogba yakubye Akante nga keetaaga okuba nti erina kuba ggoolo naye oba Osvaldo yandibadde alindamuko katono n'abanga kuba waliyo goolo buli goolo enywa ereeta obubonero obusatu ne bwegukwekona ku lubuto ne bwegukusanga ne gukwekubako omusajja oyo okumuwayo a second of silence oyo the best Andre Pirlo yakuna avuganya nno gundi Sinisa Mihajlovic
yakyasinza okuba free kick enyinyi mu Italian Serie A. Yes. Season eno video yabakulembedde ndoza mu kutera free kick ne kuba gwena ne kunywa mukati. Abantu besikiriza kati oyo nali sikiriza nti mu Italy atekwa kwa mu Brazil alinga okocha. Nazo ne David azenyawo. David ne ekizo kyandoza kyetwandyogeddeko kweno Juve kiri nti baina abantu banjawula bagenda bateeba omupiira. Sabiti ewedde omupiira gwe nalowooza Juve teyaja mu kitundu ekyokubiri ogwa Fiorentina golo yali yakwada Samoa. Ojja kuddayo kemabega bo baali bakuba AC Milan. Tevez yateeba omupiira ogwo. Tewewunya weekend eddako nga Fernando Llorente akomyeyo najja n'ateeba. Oba Claudio Machisio naye najja n'ateeba mu omupiira. Kikulaga nti naye abawanguddemu ku bwerere kuba ndowooza okuwangulemu ku bwerere Juve kyesinza okukola season eno. Naddala awaka. Okay. Mpozi omupiira gwegwo naye Ababrazil abaabula mulimu oyo Piro mulimu nejejo kocha balina okunoonya abamaama baabwe bateekwa okuba babagiragira balina kubeera eri. Kale tugenzeke Ebufaransa gye tugenda okumaliriza nayo nga PSG ne Monaco bombi bawangudde omupiira naye PSG yasigaddeyo ku ntikko erabika naye ekikopo ekyetaaga ono Zlatan Ibrahimovic takoma ku bigambo byokka nene gola azikuba golo zombi yaziteebi goals biri kitegeeza okufaananako ne Ronaldo golo zateebe zisinga empiira obungi kuba kati ndowooza ayina 40 mu mipiira 40 nga PSG wangula goals biri ku bwerereyo Zlatan wa season eno naye nga kuludda ali Monaco yawangudde omupiira gwe nazo tugade gusinga obuzibu mu weekend 3-2 ngegeze ku timu ya Olympic Lyon eno yaze mu guno ngewangudde 5 gyomulingana ng'otaddeko ne mbulaya ne mu Europa yakwa Victoria Pleasant goals alinya kwemu ngeva wansi ate nga Monaco negenda newangula omuzanyi Dimitar Berbatov nozamanyi baagala okuwulira kyakola yateebyeko n'akolako ne goal biri ndaba nga yatyo timu ya Monaco yawamu nesigala ng'enjawulo wakati waabwe ne PSG bukyali obubonero 8 esiroza nti kati PSG mu kaseera kano yeewaliikirira Monaco kuba ekyo ekikopo ndowooza emanye yagala kimaliriza obwongo bwonna buli ku Champions League naye egundi Zlatan Ibrahimovic ne Eto kumpi emyaka gyegimu lwaki ate ono akkirira ng'ate oli alinnya bulinyi Zlatan yalwawo okumanya wateeka okubira kiki waliyo David waliyo okay saagala kulikikanga Mourinho nti emyaka gyeto jinza okuba nga si mituufu naye ndowoozamu ko waliyo n'abazanyi banga emyaka gyejo tukole assumption nti ete emyaka gy'emituufu gye 33 gyaweza sabiti ewedde batukoze tuwali abazanyi ng'omupiira gwa gutandika okukyamuka nga bakuze sirowooza nti Zlatan nowe yali mu Ajax nga akola ebintu tiyabeerako ku mutindo gwe guti nga bwe yafuna mu timu ya AC Milan Barcelona naye season ndowooza alinga yagiwummula yateerayo goals ndowooza ali 16 mu league mu season mu Barcelona ng'emukuze abawanguli El Clasico naye sarowooza nti yasamba bulungi bwe yali mu Barcelona season olowoozamu ko nti Zlatan yatandika okukyamuka nga akuze nejjukiramu ko nti Eto ne ku myaka 18 bwe gibanga gye emituufu yali mu World Cup kitegeeza nti akubye omupiira ebbanga ndoza n'emyaka gya 20 egyasooka Eto yawangula Nations Cup emirundi ebiri oba abaswedi bwe batyo kubanga ne Henry Claesson era golo yali tazikuba nnyo tugenda okulaba ng'azikuba wano mu Man U wano Mani teyakuba nnyingi kwandoza yateerayo 7 naye nga zansonga yakuba ez'ensonga ndamu FA Cup kwa Aston Villa egyabayisaamuko ogw'omuno naye bwetinamuko ndoza goze ne mu Celtic ekyo kituufu nezigoze mu Celtic ezisinga zajja wakati wa myaka ndoza 28 n'31 ne Diego Forlan kimwa wa Uruguay ndowooza mwasinze kola nga ze myaka gino enja 10 lwakuba wali mu abiri yagendako eno kuli Trafford gye bakuba omulala kale mikwano gyaffe katubasiibulire wano olw'enkya Katonda ng'akkiriza tujja kubeerawo wano amawulire kasita gaggwa ssaawa 7 ffe tuddako tebatuuseeko ate betunaaba tuzuddeyo Champions League gyali enkya era tujja kumwogerako twogere ne ku bazanyi abasinze okukola obulungi okusinza ku bakugu bwe banaaba balonze muganda wange Darren ne Isima nze Rumansi David mbere bulungi era mweraba. NTV, turning on your world.
Smelling nice and being tough can go together. The freshness of fabric conditioner is now combined with the best ever stain removal of Omo. New Omo, best ever stain removal with fabric conditioner freshness. My car service is due. Where do I go and what do I do? These and many more questions are in the car owner's mind. Car service is one of the most important activities every car owner needs to participate in. Daily Monitor and Shell Helix invite you to the next My Car Clinic scheduled for 29th March 2014 at Shell Ntinda opposite Hardware World. The what, why, when, where and how of car servicing will be handled by our experts led by Paul Kaganzi. My Car Clinic, sharpen your auto care skills and pamper your car better. See you there. Running out of airtime can happen to anyone. The next time you recharge, simply dial *161# to get going again. On the next episode of Destiny River. I understand. And you would want us to leave this place now, am I right? Wrong. If the show is gonna make Dad mad, I like it. The circus can stay on my land for as long as you want. This is an acknowledgement. One is gone, but there's another. Just one. The sun. Destiny River.